हरि बोल। We cannot hear you. I cannot see you. Okay. Okay, the sound is there. I cannot see you. Can you change the screen, please, Irina? Камера нормально снимает вот это? Камера нормально смотрит? Камера нормально. Now. Okay. Can you say something, Maharaj? जय 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 राधे श्याम, जय श्री राधे। जय रागन को Yes. Now I may start. Yes, please. Hare Krishna, I. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल ओम नमो भगवते पुराण पुत्रोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्।
हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितानि आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलम् यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीत्रते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की offering my obeisances to Shri Madan Mohan Prabhu and all of Vaishnavas. You Мы поклоняемся Шри Мадан Мохану Прабху и всем вайшнавам. In previous sessions, we have discussed the Guru Tattva, Nam Tattva, Shri Govardhan, Leela, Shri Vrindavan Mahima, and today we will discuss on Raganuga Bhakti Marg. В предыдущих классах мы уже слышали Гуру Татву, Нам Татву, мы слышали о славе Вриндавана, мы слышали Говардан Лилу, и сегодня нам предстоит услышать о Рагануга Бхакти, о Бхакти Марге. Bhakti is the only and the sweetest way to achieve the greatest result and to relish the Supreme Godhead. Бхакти – это наивысший путь, который приводит к самому возвышенному плоду развития любви к Верховному Господу. Бхакти – это самое сладкое. Karma, Jnana and Bhakti, there are three ways to achieve the goal. The karma is only to make our heart purified, pure. Jnana is to remove the other things and to know that everything is coming from Brahma and Brahma is the only perfect and relishment of the sweetness of Brahma can be achieved by Bhakti. То есть три пути: карма, гьяна и бхакти. Практика кармы позволяет очистить сердце, гьяна дает знание, различие между материей и духом, осознание того, что Брахма – это источник всего, а бхакти позволяет уже на самом деле во всей полноте вкусить сладость Верховного Господа. One phrase is ever
joined with bhakti, and that is yadrcha or kripa. Yadrcha. Ядича. Крипа, ядичая, крипа неотъемлемо связана с концепцией бхакти. Bhakti can be achieved only by kripa. Потому что бхакти можно получить только по милости. The way, the knowledge of bhakti is by kripa. The practice of bhakti is by kripa, and the result of bhakti is to achieve kripa. То есть понимание теории бхакти приходит по милости, сама садхана по милости, и плоды бхакти это получить милость. The yadcha or kripa is defined by Shri Krishna Chakravarti that kenapi param tantren tat jan kripaya. This is described by Shri Krishna Chakravarti. Bhakti is achieved by param swatantra, all three, all params, all swatantra, independent. Bhakti. Bhakti can be achieved by a person who is all independent. Bhakti is also independent. And kenapi, that is extraordinary. And that is a opportunity that is given by kripa to serve us. So bhakti is yadrcha is an opportunity that is found by a sant, and that is called the opportunity that is found by a sant is called yadrcha. Это возможность, это милость, которая дается полностью независимо садху, чистым преданным, что бхакти полностью сватантра, полностью независимо, и садху у Кришны тоже полностью независимым по своей сладкой воле. Он наделяет нас милостью, которая позволяет нам соприкоснуться с сферой бхакти. In Srimad Bhagavat, everywhere where bhakti is described, this yadcha word is attached with that. Mad bhaktistu yadchaya, yadchaya mat kathadav jata shraddhastu yapaman. That means bhakti is always accompanied with yadcha. The kripa that creates bhakti in our hearts. То есть, когда вы слышите слово бхакти в шастре, то всегда ассоциируется это слово в шастре с ядчая, с беспричинной милостью. This bhakti is, this kripa is, yadcha is, yadcha has three qualities. Yadcha is always these three qualities. Этой милости есть три характеристики. It is swatant or independent. Всегда независимо полностью, сватантра. It is all powerful, samartha. Самарта, всемогущее. And the third thing is, it does not have any cause. It is without any cause. И она беспричинная. So, ahituki, samartha and swatantrata. These three qualities are always found in yadcha. То есть она всегда беспричинна, полностью независима и всемогущая. Bhakti is swayam prakash. That means to manifest bhakti, the other thing is not required. As to shines, to see sun, a next other sun is not required. Sun is itself manifesting itself shining. So any other sun is not required to see one sun.
Бхакти всегда своем пракаш, то есть самоявленное, самоочевидное. Подобно тому, как нам не нужен дополнительный источник света для того, чтобы увидеть солнце, и оно видно само по себе. И аналогичным образом бхакти самопроявлено, нет никаких дополнительных факторов, необходимых для того, чтобы обнаружить бхакти или понять его. For shining sun, it is not essential that any other person is a spectacular or he is a seer. Either a person is seeing or not, the sun will shine. Солнце не важно, есть у него аудитория, которая видит его и смотрит на него, наблюдающий или нет. Солнце просто светит всегда. So the thing that is a thing that is not manifested by any other thing, and neither it requires the presence of any other thing, but it is manifesting. That is called Swayam Prakash, and Bhakti is Swayam Prakash, self-manifesting. Бхакти является своим пракаш, полностью независимо, оно ничем не порождается, ни от чего другого не зависит и не требует дополнительных никаких факторов для своего существования. And by that bhakti, the actual seeing, actual relishment of that Partatva Godhead can be achieved. Bhakti, by bhakti, Посредством бхакти мы можем постичь Верховного Господа. so bhakti is the main thing by which the full and actual relishment of Sri Krishna can be found. By Jnana, a person will only realize the light of Brahma, the Jyoti. But by bhakti, he will realize the sweetness of Sri Krishna. Бхакти — это единственная практика, единственный способ постижения самого Шри Кришны, то есть своем Бхагавана во всей своей полноте и в полной сладости, потому что Дьяна дает лишь частичное, очень ограниченное восприятие высшей реальности в форме сияния, Брахма-джьоти. So in Bhagavad Gita, Shri Krishna says that Raj Vidya Sarva Guhyatamam Bhuya Shrunve Paramam Vachaha, or Raj Vidya Raj Guhyam Pavitram Midamuttamam Pratyakshavigamam Dharmam Swasukham Kartum Avyayam. Bhakti is Raj Vidya. That means Bhakti is the supreme between all knowledges. Собираясь рассказать о Бхакти, Кришна называет Бхакти ради види, то есть это царь среди всех знаний, наивысшая форма знаний. Bhakti is Raj Vidya. Бхакти — это ради види. And Raj Guhyam, it is very much rare, Guhya, Rahasya. Bhakti is also Rahasya, and it is the supreme confidential thing. И также является великой рахати, великая гуя, великая тайна, то что-то нечто очень сокровенное. So it is the supreme secret. So it is Raj Guhyam. And a Guhya or a Rahasya or secret is that is given very confidentially, that was kept very confidentially, and which becomes very valuable. Three qualities are there, then it will be called Rahasya. Otherwise it will not be Rahasya. It will not be secret. Тайна, что такое тайна? У нее тоже свои характеристики есть, что тайна — это что-то очень ценное, очень важная информация. Она хранится очень бережно и передается тоже очень осторожно. Bhakti is pavitra. Raj Vidya, Raj Guhyam, pavitram. Pavitra means it is
very, very much auspicious and pure. Бхакти это нечто очень павитра, очень чистое, безукоризненно чистое. Because the purification of heart is mainly done by Sri Harinam. If a person does prashchit, repentance, then his heart is not actually becomes very much clear. But while he repeatedly speaks Shri Harinam, he chant Shri Harinam, then his heart becomes mainly pure. Самый эффективный способ очистить сердце – это посредством воспевания Харинамы, потому что никакие другие методы, никакие там эпитимии, там браты и всякие аскезы, они не способны так очистить сердце, как это делает Харинама. Никакие проекты. It is uttamam. Rajvidya, Rajguhyam, Pavitram, Idam, Uttamam. And bhakti is the uttam. That means by bhakti, all klesh, all sorrowness is removed and all good things, those are achieved. So kleshagni and shubha, these are the two qualities of Bhagavad Bhakti. It removes the klesh, all unpleasantness, and shubha, it gives all auspicious things. Бхакти – это уттама, это наивысший путь, потому что бхакти совершает клеш агни и дает шубаду, то есть избавляет человека от всех видов страданий и вносит полную благодать в его существование. And bhakti is pratyakshaavagamam. That means it makes the Supreme Godhead pratyaksha can be manifested before our eyes. И помогает обнаружить Верховного Господа, то есть предоставляет бхакти возможность пратьякши, непосредственного восприятия Верховного Господа. By bhakti pareshang bhavo virakti annatra chaishatrike ek kalah prapadya manasi yathasna tasyu tushtik kshudupayon ghasam. As soon as we will perform bhakti, then three things come. Tushti, that means satisfaction. Pushti means we become nourished. And chutpa, that means our all hunger is removed. Что происходит в процессе бхакти? Пушти мы получаем удовлетворение и насыщение, пропадает голод. In the same way, if a person will perform Bhagavad Bhakti, then he will realize, he will relish Partattva, Supreme Godhead, Pareshanu Bhava. Практикуя бхакти, человек познает Верховного Господа. The second thing is Virakti. He will get Vairagya from the worldly things, and he will not be remain interested in worldly things. And this renouncement, he will get this Vairagya from other things. Человек начинает испытывать вайраги, то есть пропадает тяга, вкус ко всему материальному у него, приходит истинная отреченность. And Bhakti, Pareshanu Bhav and Virakti. He will get the Anand, Sukh also. So in this way, the joyness, happiness, he will get it from Bhakti. И бхакти приносит наивысшую форму радости, ананду. So in this way, Bhakti is Pratyakshapagamam. That means the manifester of Shri Partattva, Shri Krishna.
Бхакти это то, Otherwise, Krishna will not appear. что дает, что призывает, притягивает Кришну и как прям вынуждает его явиться. Никаким другим образом его не вынудит явить себя. And the third thing, bhakti is dharmyam. That means by bhakti, everything, whatever a person desires to serve Shri Krishna and which is useful in serving Shri Krishna, that will be achieved only by bhakti. Бхакти исполняет все дharmya, исполняет все духовные желания, предоставляет все необходимое, что человеку требуется для служения Господу. As if a person is watering the root of a tree, then whole tree becomes nourished and it becomes, it increases. But if a person is not watering the tree, then the whole tree will be dried. То есть разумный способ дать насытить влагой дерева — это поливать корни. Потому что если мы начнем поливать ветки или листья, то никакой пользы дерево от этого не получит. So Rajvidya Rajguhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshabagamam Dharmam. Now Sasukham Kartum Kartum. Bhakti can be performed very easily. Бхакти, In our daily routine, bhakti can be done very easily. бхакти — это нечто очень простое и легкое, что очень легко совершать ежедневно. In other ways of sadhana, one have to do a great effort, but bhakti can easily be done, and there is no trouble is felt while we are doing Bhagavad Bhakti. То есть процесс бхакти очень приятный и легкий, он под силу любому. То есть другие виды садханы, практики очень сложные и требуют очень много усилий, выдержки от человека, силы воли. Бхакти — это очень приятный процесс. So that it is said that satam prasangan mamavirya samvedo bhavanti hritkarna rasayana katha tajjoshnat ashwapod vartmani shraddha ratir bhakti anukarmishyati. If a person has the company of saints, good persons, then the conversation with a saint will be not naturally will be related to bhakti, and as soon as bhakti will come, then shraddha rati bhakti anukarmishyati. First sadhan bhakti, then bhav bhakti, and then prema bhakti will be manifest in one's heart. Если человек оказывается в садху-санге, то есть в общении со святыми личностями, все темы разговоров всегда связаны непосредственно со Шри Кришной. Посредством такого общения постепенно он начинает возвышаться и начинает практиковать садхана бхакти, затем садхана бхакти переходит в бхава бхакти, и затем есть высокая вероятность достичь према бхакти. And in all scripts, bhakti is well described, and by positive way as well as by negative way. Bhakti is established in every shastra with Anvay or Vyatrik. In both ways, bhakti is established. То есть прямым и косвенным способом повсюду в шастре провозглашается превосходство бхакти над всеми другими практиками и садханами. Anvay means do it, and Vyatrik means don't do it. Directly. So in this way, directly and indirectly, in both ways. In positive and negative, in both ways, bhakti is described in all shastras. Со всех ракурсов, что следует сделать, и также что примерами, что не следует делать, все это в шастре иллюстрирует превосходство бхакти. So bhakti is the very straight way
and it has no curve. Bhakti is very sweet as well as the straight way to achieve Partattva. While the other Gyan Marg and Karma Marg, they have so many twists in them. Бхакти — это самый легкий и прямой путь к познанию Парамтаттвы, потому что остальные практики недостаточно сложные. И есть много возможностей сбиться с пути. So sneha lesh peksha matra Ishwar kripa. Snevash daya kare sabka. If a person is just having the desire that will I get the kindness of Sri Krishna, then he will easily enter in the path of, he will move in the path of Bhagavad Bhakti. And as soon as he will move in that path, he will get the kripa of Sri Krishna. Человек, жаждущий получить милость Кришны, он быстро станет на Бхагават Бхакти, и, оказавшись в этом марге, он вскоре получит, действительно обретет милость Шри Кришны. So these are the glories of Bhagavad Bhakti in nutshell. И то есть вот это в итоге слава Бхагават Бхакти. Bhakti has three types. One is sadhan bhakti, the second is bhav bhakti, and other is prema bhakti. Есть три этапа бхакти: садхана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Actually, these three bhaktis are not three separate things. They are one, and gradually they are promoted, and gradually they are nourished one only. Это не отдельные виды бхакти, это одно целое, просто три этапа: зрелость, развитие, зрелости, преданности. As a kid becomes a boy, and boy becomes a man, in the same way, sadhan bhakti becomes bhav bhakti, and bhav bhakti becomes a prema bhakti. Это подобно биологическим этапам взросления, как младенец становится ребенком, ребенок становится подростком, подросток становится взрослым. Таким же образом садхана перетекает в бхава бхакти со временем перетекает в према бхакти. In sadhan bhakti, person directly does not get the great relishment, but in prema bhakti, he gets the relishment. This is the antar. This is the difference. So the difference is ripe and unripe. As a unripe mango becomes the ripe mango. In the same way, whatever sadhan we are doing at this time, and if it is ripe, then it will give us the relishment, and the sweetness is experienced at that time. Разница между садханой и премой — это просто степень зрелости. Подобно тому, как зеленая манго, она не очень вкусная и не ароматная, а спелая манго, она очень вкусная. Вот подобным образом бхакта на уровне премы вкушает невероятный там нектар сладости, а на уровне садханы там нет такого ярко выраженного вкуса. So the sadhan bhakti is our practices that was done by our limbs, by our body. That is called sadhan bhakti. То есть это этап работы, где мы активно задействуем чувства на уровне своего тела, мы задействуем их в ангах бхакти. So sadhan bhakti is described kriti sadhya bhavet sadhya bhava sa sadhana vidha nitya siddhasya bhavasya prakatyam hridi sadhyata. Whatever is done by our limbs, whatever is done by our body, that is called sadhan bhakti. And at the sadhan bhakti, the sweetness is not at the first moment, is not realized. But gradually, we will get the sweetness.
То есть та деятельность, которая совершается на платформе наших чувств тела, называется саданой, и мало сладости доступно на этом уровне, то есть сладость придет позже. Возможно. Sadhya bhavit, that means it is performed by our limbs, by our body, Это by все our действия, senses. действия, совершаемые, практика, совершаемая с уровня чувств. And sadhya bhava, the result of our those practices are to achieve the bhav, the emotions in our heart. Садья бхава, эта деятельность совершается с определенной целью. Цель садханы — это обрести определенное настроение бхаву. Though bhav is nitya siddha, is eternal, that bhav will only manifest in our heart. It will not born. Bhav is eternal. And by the kindness of Shri Krishna and Shri Gurudev, it will manifest in our heart. Но нужно понимать, что бхава — это не что-то, что мы сами создаем свои, нарабатываем этой практикой. Бхава, она нитья, она вечно совершенная. И бхава придет в сердце по милости Шри Гуру и Кришны. As sun or moon, those are eternal. Even then, in morning, sun rises, not burns. То есть всегда солнце и луна существуют всегда, но утром кажется, может показаться, что оно восходит, что оно рождается, но оно, это просто так кажется, оно появляется, но оно вечно существующее. So bhakti is the extension of Alhadni Shakti. And it only manifests. It is not born in one's heart. It is mainly by the kindness of Shri Radharani. It is placed in the heart of a person. Бхакти — это проявление Хладини Шакти, но нитья вечно существующее, просто оно проявляется в сердце, спускается в сердце по милости Шримати Радharani. So bhakti is nitya siddhasya bhavasya. Bhakti is nitya siddhi, eternal. And its manifestation is seen only. It is not born. То есть нужно понимать, что мы не порождаем, мы не создаем бхаву в сердце, что бхава, она нитья сидха, она просто проявляется в сердце. То есть This bhakti can дает возможность себя почувствовать. This bhakti can manifest in the heart of a person in two ways. Два вида проявления бхакти в сердце есть. One is by the instruction of Shastra, and the other is by only kripa or love, the greed to serve Shri Krishna. Два, как два направления есть бхакти. Одно придерживание, вера полностью в шастру, бхакти движимая верой в шастру и предписаниями, а вторая возможность получить бхакти, это будучи движимым лобхой и по милости. Shastra says that smartabhya sattam vishnu vismartabhya jat chet. A person should always remember Shri Krishna. He should not forget Shri Krishna for a moment even. So this is the adesh, this is the order of Shastra. And if a person is performing bhakti by that order, that will be called Vaidhi Bhakti or Maryada. Вайди или Марьяда бхакти — это путь строгого придерживания правил предписаний шастры. То есть суть предписаний шастры — это всегда помнить Кришну, никогда о нем не забывать. И то есть когда мы исполняем бхакти, движимые пониманием авторитета шастры и серьезности того, что шастра нам предписывает, наша практика считается вайди бхакти. But if a person is doing Bhagavad Bhakti, if a person is doing Bhagavad Bhakti by greed, that when I shall get such opportunity as Shri Gopis are serving Shri Krishna, as Shri Nanda Baba, Shri Yashoda Maiya is serving Shri Krishna,
will I get such an opportunity? And if he has this greed in his heart, then he prepared and he enters in the path of Bhagavad Bhakti. That will be called Raganuga Bhakti. Рагануга Бхакти — это путь спонтанной преданности, это, то есть движимый лобхой, преданный все время, его неугасаемое желание в сердце служить Кришне, любить его таким образом, как его любят гопи, или Нанда Махарадж с Ешодой, или как его любят пастушки. So in this way, if he has seen or if he has listened the pastimes of Shri Krishna with Shri Nanda Baba, Shri Gopigan, Shri Subal and other friends of Shri Krishna, and seeing that Shri Krishna is always in the control of those Premi Jan, Premi Bhakt, then we get our heart full of greed. Что вселяет в сердце такую лобку, такую тягу к преданному служению Кришне, это такая Браджарасик Харикатха, когда мы слышим Харикатху, описывающую сладкие лилы Кришны, его любовь, и любовь его спутников к нему, и мы видим, насколько Кришна находится, насколько он зависим и под контролем этой премы, и тогда появляется желание, что я тоже так хочу любить Кришну, я тоже так хочу служить ему, я тоже хочу быть в этих лилах. Then he will take shelter of a Rasik Jan. And by the kind of that person, that Rasik, he will follow the instructions and he will proceed on the path as instructed by that Rasik. Почувствовав, заразившись этим вкусом, уже вот этой тягой, сладости, тогда преданный тщательно выискивает саду сангу с Браджарасика Вайшнавами, чтобы служить им, чтобы получать от них наставления, чтобы быть под их руководством и слушать их Харикатху. Вот тогда он уже практикует Рагамарг. As a person is very much healthy, and a other person who remains always sick and who is very lean and thin, and he sees that healthy person, he goes to him and asks, "Oh, you are so healthy. Can I get such health in me also?" Если у кого-то слабое здоровье, он постоянно хворает, все равно у него недуги какие-то, хвори одолевают, и он видит какого-то такого живчика, всегда здорового, счастливого, пышет там здоровьем. И вот этот больной подходит и: слушай, ну может посоветуете мне, как там диету, какие-то, как питание, как вы так вот всегда здоровы, а я всегда болею. Поделитесь советом со мной. What is the main cause of your health? Скажите мне секрет вашего здоровья. The cause? Научите меня тоже. Научите меня быть здоровым. And the person will say him that yes, you can get such a healthy body as I have always used the cow milk, and I have done the milk treatment. So if you will do the milk treatment, then you will also get the healthiness. А здоровый человек, честно, залог моего здоровья — это молоко и молочные продукты. Вот я всегда пью молоко свежее, натуральное, и кушаю свежую молочку и кисломолочку, поэтому я здоров. Поэтому ты тоже на такую диету становись, и с тобой будет все в порядке. First of all, you have to buy a cow and then by milking the milk, then you take the dharosh to do the immediate milk, that is milk from cow, and you drink it. In this way, in this quantity, we will show the every procedure.
that you should take the milk in this quantity. Здоровый человек хорошо. Сначала купи себе здоровую, хорошую корову, дои ее и сразу пей вот это свежее молоко, парное обязательно. И вот в таких количествах каждый день, и тогда у тебя все наладится со здоровьем. And gradually increasing the quality. One point will come when you will leave the all grains and you will take only that milk. То есть с каждым днем увеличивая количество молока, потом ты вообще сойдешь со всей другой еды и будешь только исключительно питаться молоком. And then you can take the other grains gradually and decreasing the quantity of that milk. Then you will take, even then, that grain will not affect you and your body will be very much heavier. So in this way, increasing the quantity of milk and decreasing the quantity of milk, this is the way. So you should do the dugdh kalp. Такой цикличность. Будешь на таком цикле, то увеличивать количество молока, потом потихоньку понижать, и когда ты будешь ходить уже главным образом с молока, ты можешь добавлять уже там какие-то зерновые, они тебе уже не будут так вредить. То есть это такая специальная диета оздоровления с молоком. So as by the instruction of that person, a person get healthy, powerful and strong. In the same way, Krishna Tadbhakta Karunya Matra Lavik Hetuta Pushti Margataya Kaishchit Yam Raganu Guchyate. This is Raganuga Bhakti that is instructed by a saint, by a Rasik, and by the subordination of that Rasik. A person is performing his sadhan and gradually he will get his health and his body will be purified as well as gradually will get the power, and at last he will get the full strength in his body. И если этот вечно больной человек серьезно отнесется к совету здорового и будет исполнять вот все рекомендации и сядет на эту диету, излечится, он станет сильным. И аналогичным образом, когда мы принимаем анугатию Браджа Расика Вайшнава, который сам вкушает сладость Рагануга Бхакти, и строго следуем его советам, рекомендациям в своей садхане, то постепенно мы тоже наберемся духовных сил, окрепнем, и вкус к бхакти и осознание сладости Кришны будет нарастать с каждым днем. And while he will get that greediness, then he does not require any argument and any other yukti or any other tricks. He will not require them, and he will only be greedy to that health. He will drink that milk only. In the same way, a person always practices the Raganuga mark, and he does not goes in discussions. He never goes in arguments. И то есть человек, чем сильнее лоха, вот этот вкус, чем сильнее тяга, вот такая спонтанная бхакти, тем меньше для него важны всякие философские аргументы, споры, логика. Это уже его так не убеждает, и даже и какие-то сильные споры не лишат его веры, потому что он уже движим вот этим вкусом к этой сладости и будет упрямо и упорно следовать вперед за Браджа-Расика Вайшнавом, ощущая тоже вот эту живительную силу Рагануга Бхакти в своей духовной практике. So Sri Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu that Shrute Krishnadi Madhurye Drushte Dhir Yadapekshate Natra Shastram Na Yuktim Cho Tal Lobhotpatti Lakshanam. The symptoms of lobh, symptoms of greed is these, that if a person has achieved greed, neither he will go
in discussions, neither he will go in the arguments, neither he will ever count, ever think that doing this, I will lose this and I will get this profit. So loss and profit, this thing will also be left. And he will do all the things that increases and that fulfills his greed. Вишванатха Чакраварти Такур, он объясняет симптоматику лобхи, Рупа Госвами объясняет симптоматику лобхи, говорит, что для человека уже не важны никакие аргументы, никакая там логика шастры, и его невозможно сбить с толку вот этим. Ему уже не важно, он не будет калькулировать, что вот если я сделаю это, то я могу потерять это, или если я сделаю это, добавится этого, это уже все не важно для него. Просчеты ментальные такие уже отпадают. As that person got his strongness, his health, with the instruction of that wrestler, that powerful person, in the same way, we can get that Raganuga Bhakti if we have taken shelter of Ragatmak Bhakti. So we have to take the shelter of Ragatmak Bhakti, then we will get Raganuga Bhakti. И подобно тому, как тот больной слабак окреп и выздоровел благодаря поддержке, покровительству, которое он получил у этого борца, аналогичным образом, если мы принимаем покровительство Рагатмак Бхакти, то тогда наша практика Рагануга Бхакти будет процветать, и мы будем духовно расти. Shri Ballabhacharya has said it, Pushti Bhakti, and Shri Rupa Goswami says it. The name, difference of name is only there. Shri Ballabhacharya says it, Pushti Bhakti, and Shri Rupa Goswami says it, Raganuga Bhakti. Both are the same. Вот этот путь спонтанной преданности в Валабхачаре называется Пушти Марг, а Рупа Госвами называет этот марг Рагануга Бхакти. То есть, это одно и то же, просто разные названия. So Pushti Margataya Kaishit Iyam Raganugochate. This is said in Bhakti Rasamrita Sindhu. So in this way, the Pushti means the Kripa. Poshanam Tatanugraha. It is described in Srimad Bhagavati Samhita. In Bhagavat, Poshan means Anugraha, the kindness of Sri Krishna. Пушти означает милость, это Бхагаватам объясняет. Пошана, Ануграха, то есть это милость, путь милости. So to know Raganuga Bhakti, first of all, a person should be clear in Ragatmaka Bhakti. What is Ragatmaka Bhakti? Because Raganuga Bhakti is always following the Ragatmaka Bhakti. So to know Raganuga Bhakti, first of all, we should know Ragatmika Bhakti. Чтобы понять саму практику Рагануга Бхакти, нужно понять Рагатмика Бхакти изначально, потому что Рагануга Бхакти это практика следования за примером Рагатмик Джан. The definition of Ragatmika Bhakti is given by Sri Rupa Goswami Ji, that is in this way. Определение Рупа Госвами Рагатмика Бхакти следующее. Ishte swaraski raga parma vishtata bhavet tanmaya bhavet bhakti sacha ragatmik uchyate. Bhakti means our activities and our thinking, our emotions for Sri Krishna. Bhakti has two phrases, two aspects. One is action and other is our emotions. То есть Бхакти есть две составляющих, внешний как действие и часть рупы, то есть и эмоции. Our physical, our mental and our speaking, vocal. Three activities are bhakti
So bhakti means our three types of activities, kaik, vachik and mansik. Those activities, physical, by vocal, as well as our mental activities are called bhakti. То есть деятельность бхакти выражается действиями тела, то есть на уровне физики, также речью и ментальное состояние, все эмоции. And the second aspect of bhakti is our emotions. Those are also bhakti. Эмоции тоже, то есть у нас есть тело, речь, ментальная составляющая, эмоции тоже относятся к категории проявления бхакти. So anyabhilashta shunyam gyan karmarjan avrutam anukulyen krishnanushilanam bhakti uttama. Anukulyen krishnanushilan. Krishnanushilan means emotions as well as our three types of activities. Those are anushilan. Анушилан подразумевает эмоции, плюс это действие на уровне тела, речи и мыслей. The emotion and the mental activity are slight different. Есть разница, незначительная, но разница между эмоциями и ментальными там, функциями, движениями. Yashoda is, as in the example, Yashoda ji is loving Shri Krishna and having the vatsalya for Shri Krishna. That is emotion. То есть родительская, материнская любовь мамы Ешоды к Кришне – это эмоции. And she is seeing Krishna at a distance, and by heart she is embracing Shri Krishna. So this is the mental activity. So mental activity is another. То есть мысленная есть разница между эмоцией и мысленным действием. Когда она его любит всегда, это эмоция. Когда она видит издалека, и в уме, прямо в сердце прижимается к нему, это мысленное действие. And having love for child, that is another thing. And due to that love, he is doing a activity, but that activity is not done by his body. That is done only by his mind. That is mansik cheshta. So mansik cheshta as well as emotion, bhav, both are different. То есть вот эта разница, я объясняю, между эмоциями и между мысленными действиями, действиями в уме, потому что любить – это эмоция, а что-то поцеловать, там в уме, мысленно поцеловать или там накормить его даже мысленно на расстоянии, это уже ментальная вот эта чешта. So in this way, the general bhakti is Anushilan. But in that Anushilan, Ishte Swaraski Raga. If there is very, very much attraction toward the object of love, that will be called Rag. Swaraski, without any cause, the love, without any cause, a attraction toward the object. That is called Swaraski Rag. Сварасики рага – это спонтанная, ничем не вызванная, то есть беспричинная любовь к объекту любви. Сварасики рага. That is spontaneous affection for a object. Спонтанное влечение. So Ishte Swaraski Rag, Parama Vishtata Bhavit. And the person always think of it and becomes involved in that person. That is called Paramavishtata. Paramavishtata. Very much involvement is there. Парамавишта – это когда человек, кто-то настолько погружен в мысли и в чувства к объекту любви, что это полностью, как проваливается у него. Парамавишта – полное поглощение происходит. So Tanmay, that means he is doing the Anushilan. Tanmay is made of Anushilan, coming out of Anushilan. If a person is doing this spontaneous
affection, that is called rag bhakti. And it is not based on the qualities, but it is based on a person, on a personality, not their qualities. То есть, исходя из Анны Шилана, вот эта полная слепая любовь, которая не оправдана никакими качествами, не вызвана никакими качествами, полное поглощение какой-то личности, вот это называется рага, вот это влечение. So where the person or individual comes first and then the qualities come, that is called rag. Where qualities come first and then the person comes, that will be called Vaidhi Bhakti. That is different. То есть раганука, вот эта рага отличается тем, что первична личность, а качество вторичное, а там, где важны первичные качества, а личность вторичная, это вайди. All Brijvasi Antaras have love to Shri Krishna as an individual, not by his qualities. The qualities comes onward. But first of all, preliminary, the relationship with the person, with the Shri Krishna, is comes first. So they love Shri Krishna as he is my son, he is my friend, he is my master, he is my beloved. In this way, Brijvasi loves Shri Krishna. Then the other qualities, Shri Krishna's beauty, Krishna's skill of playing fruit, his power, all these qualities come afterward. But their love is not based on the qualities of Shri Krishna, but they are based in the natural, spontaneous relationship. Все Браджаваси обожают Кришну, все его любят, но не потому, что он там красивый, талантливый, сильный, мужественный, там, креативный, а первично их самбанда с Кришной, то есть что вот он есть, как он есть, это Кришна, это мой друг Кришна, или это мой сын Кришна, или это мой возлюбленный Кришна, и вот это главное в их любви, а качество уже потом наслаивается, то есть добавляют пикантности к любви, но они не определяют эту любовь. As a child is born and he is a kid, the mother loves the child due to his relationship, not due to his, not due to the child's quality. Still, child has no quality. While he is born, he is a loaf of a flesh, can be said, moving. Neither he is not having neither beauty, neither he is having power, neither he is having the intelligence, no quality. Even then, he loves most to his child because relationship is there. So his love is not based on the qualities. It is based on the relationship. In the same way, whole life, the mother will love his son due to his relationship, not due to his qualities. In the same way, Rag Bhakti is always based on the person, not his qualities. Рага всегда направлена на личность, а не на качество, подобно тому, когда мама любит новорожденного ребенка не потому, что у него есть какие-то качества, а потому что это ее ребенок. Вот у нее родился ребенок, и она в него влюблена. А может, по факту у него нет никаких недостоинств, ни качеств, это просто ничем... Это просто тельце маленькое, которое лежит у нее в руках. Ничего особенного в нем нет, достопримечательного, но все равно мама обожает его. Somebody says that why Krishna only? Let us serve Shri Narayana and other incarnations of Shri Krishna. Why Krishna only? So the cause is this, that in Krishna Bhakti we love the person, not his qualities. But in other incarnations, we love due to their qualities. Shri Nrsimha Bhagavan is so brave, so we love him.
But in Krishna Leela, we love Sri Krishna as a person. So while the relationship that is based on the personal spontaneous relationship, that is the best, and if it is based on qualities, then it will be always conditional. So that will not be conditional. So unconditional love is can be mainly done to Sri Krishna, and the mostly can be done to Krishna. So we serve Sri Krishna. So this is the answer. Why Krishna only? Because the personal relationship that it becomes so much fun with Sri Krishna that cannot be become to Sri Nrsimha Swarup or Matsya Swarup or other Swarup, or even Sri Vedavyas Swarup. That is due to conditional, due to the knowledge. But Sri Krishna, either he is showing, he is preaching us or not. Even then, as a person, we are also as a person, and Sri Krishna is also a person, and we are loving Sri Krishna person to person. So that personal relationship is much more fun, will be stable. If it is stay on the clutch of the qualities, then it will not be stable. Кто-то может, иногда люди начинают возмущаться, говорят, а что вы с этим Кришной своим носитесь, почему вы не почитаете Нарайну, там разные формы Вишну, Нрсимха Бхагавана, что вот это Кришна, 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 Матья есть, Курма, Вараха. А вот в этом уникальность Кришны, в силе его магнетизма, притяжения любви, потому что его любят просто потому, что он Кришна. А что касаемо всех других аватар, их любят по заслугам. Нрсимху Бхагавана за его смелость, за его силу, за то, как он заступничество за Прохлада Махараджа. Там разных аватар по разным качествам. Вот за это их ценят и любят. Например, даже Вьясадева любят не просто потому, что вот любим Вьясадева, любим за вот все... за все знания, которые он нам дал. То есть тут особенность вот этого различия между Кришной и всеми другими его ипостасями и проявлениями, что именно вот все его праджапати и даже все бхакты его любят просто потому, что он Кришна, а не разбирая все его качества, там вот такой нуглый, поэтому я его люблю больше, или теперь меньше люблю, потому что там сегодня не очень красивый. То есть любовь, вот это речь о спонтанной любви. So, in definition of Raga Atmika Bhakti, is said, Ishte Swaraski Raga. Swaraski means spontaneous affection is found in Raga Bhakti. То есть Рагамаргу присуща спонтанность любви, сварасики, естественность, спонтанность. The epitome of this Raga Bhakti is found in Brij Parkar, in the Brij Antaras, not in Mathura and neither in Dwarka. It is mainly found in Brij Parkar. Наивысшее проявление вот этой спонтанной любви можно найти только в Браджабасе. Нет в такой степени эта любовь не проявлена ни в Матурабасе, ни в Дваркабасе. Though they also have the spontaneous relationship, even then their relationship is sometimes suppressed and eclipsed by the ideas of opulences. Да, нельзя сказать, что у них нет спонтанной любви у спутников из Двараки или из Матуры. Нужно понимать, что она нестабильна, вот эта спонтанность, она иногда начинает слабеть под влиянием благоговения Кришне, вот этого прилива чувства Айшварии, и тогда эта спонтанная любовь сжимается. And in Vaikuntha Leela, the opulences is overwhelming. And there also, the Parshad have the Chhatra and Chamar, they are winning Sri Vaikuntha. But that Chhatra is not to remove the sunlight, the heat.
because there is no heat making trouble in Vaikuntha. There is not a heat, summer in Vaikuntha. Even then, they do chamar, they do pankha, wind. So that is only a way of showing opulences and showing their respect. But the chhatri is not required. But in Narakrit Leela, in a human Leela, the chhatra chamar, that is a essentiality, and it is required in the Leela. But there not required, there it is only a symbol of opulences. То есть в Двараке очень много айшвари, особенно айшвари доминирует на Вайкунхе, там все в айшвари, там когда даже Господу служат, там держат над ним зонтик, Амахила и Чамара, и не делают для того, чтобы защитить его от палящих лучей солнца, там нет такого палящего солнца, и не то, что ему там жарко, что его Чамара и Амахила, там всегда прекрасная атмосфера, но это просто атрибуты власти, возвышенного императорского положения, то есть они применяются для декора внешнего, а в Нарвадлилах действительно нужен и зонтик, и помахнуть чем-то Чамара и Кришну. So, the spontaneous relationship in bridge, that is also of 4 types. В Авраде есть 4 вида любви. That is Dasya, Sakshar, Basal and Madhur. Дальше Сакья, Ватсалья, Мадхурья. 4 вида любви, проявленные в Аврадже. So, in Dasya, the servantship is taken, but that servantship is also in the domestic realm. Ну вот это служение, дальше это не то, что вы думаете, как слуга, а в домашней сфере, в бытовой, это в сфере прислуги домашней. That means Shri Chitrak Patrak. Both things. Это слуги Нанда Махараджи. Of Shri Nanda Bhavan, Nanda Raiji, and they think that Shri Krishna is a prince and we are servant of King Shri Nanda Rai. And this is our duty, that we should serve Shri Krishna, and Krishna loves me very much. In the same way, I love Shri Krishna very much. And they are serving Shri Krishna as a human prince, not as a supreme Godhead. То есть вот это настроение дачи, оно не типичное, как дача с благоговением таким, каким-то раболепием, а тут это просто в домашних условиях. У Нанды Махараджи много там дома прислуги, читрак, патрак, там горничные есть, привратники. Вот они все, они считают себя слугами, то есть Нанда Махараджа дома. Но так как Кришна принц, он сын, кроме Нанды Махараджа, то они ему также служат, но они служат ему с любовью, как домашняя прислуга, они любят его, они верят в то, что он их любит в ответ. То есть все равно это все со сладостью нарават отношений Тадаси, а не то, что он там Верховный Господь. But the second phrase of Ragatmik love, that is Sakshakriti. The Shanta Bhakta has Krishna Nishtha. The Dasa Bhakta has Krishna Seva. He has 2 qualities. One quality is in Krishna. He has the faith in Shri Krishna as well as he serves Shri Krishna. Faith and service, both are found in Dasa. То есть в Шанте есть Кришна Ништа, и вот это уже этап выше, дальше наследует предыдущие качества Кришна Ништы, плюс там дополнительное качество Кришна Севы добавлено в Дасе, то есть Кришна Ништа и уже активное служение. It should be very much clear that the original Brij Antaras does not have Shanta Bhakti.
If a other person comes, a relative of Sri Nanda Baba's Purohit or priest, they come from Kashi or other places, they know that Sri Krishna is Brahma. But the priest of Sri Nanda Baba, Bhavuri, Swechwa, those are the Purohit of Sri Nanda Baba. They never think that Sri Krishna is a God. Sri Krishna is a Brahma. If a person, a relative of Sri Bhavuri Rishi comes from Kashi or comes from the other places, Ujjain, he knows that Sri Krishna is Brahma, and he may have the Shanta Bhakti, but the resident of Brij, they never think Sri Krishna as a Brahma, as Brahma. То есть нужно понимать, знать, что шанты расы как таковой у врачевателя ни у кого нет. Только если кто-то заезжий, там покажется, кто-то из там друзья брахманов, вриндаванских предов, там из Авантипура или из Каши, навестители, родственники брахманы, там друзья Бхагури Виши, у них будет вот эта шанта раса, понимание того, что Кришна это Брахма. Но ни у самого Бхагури Виши, ни у его друзей брахманов, которые являются жрецами Нанды Бабы, ни у кого шанты вообще нет. So that is a outer Shant Bhakti is a external thing. But in Brij, there is Dasi Bhakti, or they have the Vatsalya Bhakti purely. Even Purohit of Sri Nanda Baba, they have the Vatsalya Bhakti, the parentalship only towards Sri Krishna, not the Ishwar Bhakti or Brahma Bhav. The third Bhav is that is Sakya Bhav. And in that Sakya Bhav, one emotion is added, and that is Asankoch Buddhi. They do not have any hesitation. Without hesitation, they behave with Sri Krishna. That is Asankoch Buddhi in Sakya Bhav. Помним, что шанта всегда завозное, там ее нет как таковой природно во Врадже. И даже все брахманы, они вассали расе по отношению к Кришне, с любовью, как родители к нему относятся. То есть надо понимать эти тонкости. Дожидайся всегда там со сладостью нарвать. И вот следующая стадия. У мальчиков Санкош, у них нет никакой... Они общаются с Кришной как равные всегда, без всяких колебаний. They write on the shoulder of Sri Krishna, and sometimes make Sri Krishna write on their own shoulder. То есть там полная такая фамильярность в отношениях, братство, что они не задумываясь, кто-то закарабкается на плечи Кришны, усядется, чтобы он их катал, или наоборот, там посадят ему себе на закорки и будут бегать, там носить его по лесу. Sometimes they feel their own remittances to Sri Krishna, and sometimes they take the remittances of Sri Krishna themselves. То есть там они делают различия, они могут своими остатками еды накормить Кришну, прямо в рот ему засунуть, что-то откусить и ему отдать потом, или там остатками его пищи питается. Fourth rank of bhakti is, that is parental or Vatsalya Bhakti. То есть все друг за другом там подъедают мальчики. А дальше следующая раса это вассалья, родительская любовь. And at that time, Sri Yashoda always have, Sri Nanda Baba also always have that Sri Krishna is my world and I am his guardian. And being guardian, I can tight him, I can punish him even. Родители всегда, у них такое двоякое отношение к ребенку. Они любят его, но и подпитывают, накармливают, но всегда готовы дисциплинировать, понимая, что я его родила, я и буду его наказывать, если он плохо себя ведет. То есть я-то лучше знаю, что для него полезно. Поэтому такое настроение проявлено. In this parental bhakti, one emotion is also added. That is means Krishna Nishtha of Shant, Krishna Seva of Dasya, Asankoch Buddhi of Sakya
as well as the guidance, always parental guidance that is offered or extra, that is extra added to the bhakti. То есть более возвышенные формы любви всегда содержат в себя составляющие характеристики более низких форм. Там и Кришна Ниш тоже есть, и Дайся, и Санкоч, пара мальчиков, чувство равенства. Плюс добавляется вот это желание дисциплинировать Кришну. Санкоч. So these four bhaktis are called Dasya, Sakya, Vatsalya, and Shant, Sakya and Vatsalya. These four bhaktis are called Sambandhanuga Bhakti. Raganuga Bhakti is of two types. One is Sambandhanuga and other is Kamanuga. То есть в рагатмика бхактах вот эти их отсанты, то отсанты в Адьяле это называется самбанда нуга бхакти, самбандатмика, а Мадхурья называется каманатмика. Sorry, Sambandhatmika and Kamatmika. These are two types of Ragatmika Bhakti. Два вида рагатмика бхакти от Шанты до Ватсали, это самбандатмика, и каматмика, это Мадхурья. Of course. So, in Sambandhatmika, either we think Sri Krishna as a Partattva or Brahma or Paramatma. In Dasya Bhakti, we take Sri Krishna as a prince and we are his servant. In Sakhya Bhakti, we take Sri Krishna, he is my friend. And in parental Vatsalya Bhakti, we take that Sri Krishna is my Vard, my son, in this way. So these are the relationship, domestic relationships, where these four bhaktis are called Kamatmika, called Sambandhatmika Bhakti, and the other bhakti is Kamatmika Bhakti, where the erotic relationship with Shri Krishna is established. То есть первые 4 раза они определены самбандой, четкими отношениями. Или Кришна мой там Господь Господин, или хозяин мой, которому я служу, мой друг, мой ребенок, или там как будто бы мне ребенок. Это отношения. А вот Мадхурья как раз уникальная категория, где это романтическая любовь. Там нет зафиксированных таких социальных отношений. In Kamatmika Bhakti, Shri Krishna is considered, Krishna is taken as beloved, and Gopi thinks him his lover. То есть это просто это любимый для Гопи. Кришна для них это их любимый. And this Kamatmika Bhakti is also of now two types. Каматмика бхакти делится тоже на две категории. One is Sambhogatmika and other is Tattat Bhavatmika. Самбог и Тататбхаватмика. While a person is joining with Shri, Gopi is joining Shri Krishna, and the Sambandh, having the lover Sambhog, having the lover and beloved, this relationship is found, that is called, and directly she has the relationship with Shri Krishna, that is called Sambhogatmika Bhakti. Самбог, атмика бхакти, то есть это желание непосредственно личной встречи с Кришной, свидания с ним, романтического контакта. But a greater bhakti, even than Sambhog, that is Tattat Bhavatmika Bhakti, where Sakhigan, Shri Lalita, Vishakha, these Sakhigan does not try to meet Shri Krishna directly. They want to offer Shri Radharani
to Shri Krishna, because they know it well that if we will meet Shri Krishna, though Shri Krishna loves me also, but if I will meet Shri Krishna, then Krishna will not be so much happy as if Shri Radhika will meet Shri Krishna. So to give the best relishment, best joy to Shri Krishna, they never try to meet Shri Krishna, they always try to make Shri Radhika meet to Shri Krishna. Но самбхогатмика это не лучшая форма каматлика бхавы, потому что там эгоизм присутствует и желание личного наслаждения с Кришной. А тата бхаватмик бхакти, оно уже более возвышенное, альтруистическое по природе. И гопи понимает, конечно же, я очень люблю Кришну, хочу с ним быть. Я знаю, он меня тоже любит. Но если я встречусь с ним, он не получит такого удовольствия, такой радости, если как он испытывает во время встреч с Радикой. Поэтому Лалита, Вишака и другие Саки и Гопи всячески стараются устроить свидание Радхи и Кришны, вместо того, чтобы пытаться самим с ним встретиться тайком. So while a person serves Shri Krishna as heroine, it is called Kamatmika Bhakti. And while we serve Shri Krishna not as his heroine, but a associate of heroine, then it is called Tattat Bhavatmika Bhakti. Not as heroine, but the associate of heroine. Да, but he said Kamatmik means your hero. Sambhogatmika and Tattat Bhavatmika. Да, когда in Sambhogatmika, a person serves Shri Krishna as a heroine. Атмики это отношения такие романтические с Кришной, в которой Гопи сама выступает в качестве полноправной героини и встречается с Кришной. But in Tattat Bhavatmika, he never tried to meet Shri Krishna. He or directly, but he always makes Shri Radhika, makes Shri Krishna, and his all efforts are to make Radha and Shri Krishna joint. Татат-бхаватмика. Любовь это когда героиня Гопи всячески, она избегает встреч с Кришной, сама никогда не стремится к личной встрече с ним, и все ее старания направлены на то, чтобы устроить встречу Радхики с Кришной. So in Ragatmika Bhakti, in Sambhogatmika Bhakti, he becomes sometimes he may become a rival of Shri Radhika. То есть это нежеланное положение. Rival of the Shri Radhika. Самбхогатмика. Tattat Bhavatmika, he never becomes like that. Самбхогатмики отношения, то есть Гопи становится конкуренткой, то есть оказывается в конкуренции со самой Шримати Радхики. Этого не случается во второй категории Татат-бхаватмики. And it should be noted that the incarnation of Sri Mahaprabhu, Sri Gaura Hari, is to promote Tattat Bhavatmika Bhakti. Нужно понимать то, что продвигал Чайтанья Махапрабху, Гаура Хари, он как раз вот эту форму отношений с Кришной, Татат-бхаватмику, послужение Радхике, подчиненности. So a motive of incarnation of Sri Gaur Hari is Anarpit Chari Bhakti Dan. He want to donate the Anarpit Chari Bhakti. So Bhakti Shriya. То есть вот этот дар Шри Чайтанья Махапрабху, что он пришел подарить миру. So in this way, Shri Radhika and the four youth of Shri Radhika of Brij Gopikagan, that means Swapakshi Shri Radhika, Pratipakshi rebel is Shri Chandravali ji,
Tatastha Paksha, neutral, that is Shri Bhadra, and Srot Paksha, the friends, that is Shri Shamla. These four youth are, and the Nayakas of these four youth, the heads of these four youth, Swapaksha, Pratipaksha, Tatastha Paksha, and Srot Paksha. The head of these four youth are Kamatmika Bhakti, and their friends, their subordinates, they are Tattat Bhavatmika Bhakti. They want to meet, they want to make their meet their heads to Sri Krishna. They never directly want to meet Sri Krishna. Group leaders, the treasuries are the Sambhog Atmik. I'm just saying, не тот термин сказал. То есть, чтобы вы понимали, существует 4 юты, 4 группировки. Группировка Радики, Свапакша, также есть Випакша, враждебная группировка Чандравали, Сурит Пакша, возглавляемая Шьямала, и Татаста Пакша. И героини, естественно, главные героини, возглавляющие каждую группировку, сами они по определениям, они в Самбхагатмике, а все их подчиненные девушки в группе всегда пытаются устроить свидание их, их Свамини с Кришной, то есть они, как говорят, Татабхав Атмики. As in Swapaksha, Shri Lalita, Vishakha, those have the Bhavatmika Bhakti, and they want to make Shri Radhika met with Shri Krishna. So Shri Radhika has Sambhogatmika Bhakti, and Shri Lalita Vishakha, those has Tattat Bhavatmika Bhakti. In the same way, in Pratipaksha, Shri Chandravali is Sambhogatmika Bhakti, and Shri Padma and Shailya, these gopis have the Tattat Bhavatmika Bhakti. So Sakhis are Tattat Bhavatmika, and Nayika is Sambhogatmika. Еще раз повторяем, что вы поняли, что героини, возглавляющие каждую группировку, они в Самбхагатмике, они встречаются непосредственно Найке с Кришной, а все подчиненные, их саки, там, служанки, прислужницы, матери, они все в категории Татат Бхаватмики, они всячески стараются устроить встречу Лалита Вишака для Радики, Падма и Шайби для Чандравы, и каждый печется о том, чтобы устроить встречу своей героини с Кришной в разных ютах. So this is the bhakti that is called Ragatmika Bhakti. So now the chapter of Ragatmika Bhakti is, now we are concluding the chapter of Ragatmika Bhakti. Now we will start Raganuga Bhakti. То есть все, о чем сейчас шла речь, вот это Рагатмика Бхакти, любовь вечных, спутников Кришны в духовном мире. Сейчас мы завершаем эту тему Рагатмика Бхакти и переходим уже к Рагануга Бхакти. Raganuga Bhakti is always following Ragatmika Bhakti. That means Shri Radhika and his Parika, Shri Chandavali, Radhika, Bhadra, and other, all Parikas. Those are the Ragatmika Bhakti. And if a person follows this Ragatmika Bhakti, he will be called Raganuga Bhakti. То есть опять, сейчас мы обсуждали Рагатмик Бхакти, любовь вечных спутников Кришны, к его парикарах, к нему. Сейчас мы переходим к садане, Рагануга Бхакти. Рагануга Бхакти следует за любовью Рагатмик Бхакти. So Virajanti Abhivyaktam Briyavasi Janadishu Ragatmikanussruta Iyam Raganugochate. The bhakti that is following Ragatmika, that will be called Raganuga. And the best relishment and best seva can be performed if a person has accepted Raganuga Bhakti. If he accepts the
Ragatmika Bhakti. So he cannot be enter into Ragatmika Bhakti unless he get the Siddhi. A sadhak can get it Ragatmika Bhakti only by Raganuga Marg. То есть понимаете, что наш удел это в лучшем случае это Раганога Бхакти Садхана. То есть Рагатмик Бхакти это у парикаров Кришны. И туда, если вдруг вам посчастливится перенестись, мгновенно, может по какой-то особенной милости, иначе путь попасть к Рагатмика Бхакти посредством Раганога. То есть то, что следует за Рагатмик. There may be some persons in sadhak, as we are sadhak, but among us, there may be some persons who want to be beloved of Sri Krishna and want to serve Sri Krishna directly, being his hero. As Dandakaranyavashi Rishigan, they want to be heroine of Sri Krishna. And they want to, the beloved, they want to, the direct lover of Sri Krishna. So they are called, if they serve Sri Radharani or other persons, Sri Lalita Vishaka and any person, and by the kind of them, if they get the heroineship and then they serve Sri Krishna, so their bhakti will be called Kamanuga Bhakti. Kamatmika is in Sri Brijgopikagar, and in Sadhak, Kamanuga will be if a person wants directly heroine, being heroine of Sri Krishna. That is Sambhogatmika. Kama in Kamanuga also Sambhogatmika. Итак, мы с вами садаки, то есть практикующие преданные. Может, среди нас есть такие, которые вот стремятся в духовном мире стать найкой и лично встречаться с Кришной, то есть иметь романтические с ним отношения. Вот эта ситуация была с Ришей, с Дандакарани, которые желали стать возлюбленными Кришны. Если вам посчастливится, допустим, вам обрести милость, стать, поклоняться Радике, Лалите, Вишаке или каким-то гопи Вриндавана в надежде, что когда вы достигнете совершенства, то вы тоже станете там героиней, найка положения получите. И вот это тогда ваша практика, самбандануга называется, самбогатника, то есть сама уже ваша практика садана тогда называется самбогатника. So, as Dandakaranyavashi Rishigan, Gayatri, Shutsari Gopi, in the same way, while Sri Krishna went to marry Sri Rukmani ji, Kundanpur Vasi Gopi, in Janakpur, so many gopis are there. So there are so many and many groups who have love for Sri Krishna, who have the greed for Sri Krishna, but having the greed, they want to serve Sri Krishna, being heroine of Sri Krishna, and directly they want to taste the nectar of the lips of Sri Krishna, and they want to offer their lips to Sri Krishna. Directly they want to meet Sri Krishna. So they will be called Sambhoganuga Kamatmika Bhakti. Sambhoganug Kamanug Bhakti. Kamanug Bhakti. Существовало много мудрецы Дандакарани, когда они Рамачандру увидели, также олицетворенные Веды, Гаятри, все девушки в Кундине, когда Кришна поехал спасать
Рукмини, оттуда было очень много фрейлин и всех принцесс, которые тоже хотели стать его возлюбленными. В Джанакпуре, когда Господь Рамачандра, когда Рамачандра пришел туда за Джанаки, там были тоже принцессы бесчисленные. Все вот эти были желающие, то есть на будущую возможность личной встречи с Кришной хотели служить ему, предлагая нектар своих уст, то есть непосредственно контакта, и поэтому вот их садхана, которую они совершали, чтобы получить эту милость, называется самбог Атмика. Каманук. Sambhoganuga. Or Sambhoganuga. In one word, Sambhoganuga. Anyhow, everybody is understanding it. Все поняли уже, что о чем речь, что это самбог, и они хотят личной встречи быть наиками Кришны. But this Sambhogatmika, Sambhoganuga, bhakti is not the epitome of bhakti. Но самбогануга, понимаете, что это лучшее, то есть не надо это стремиться. Of bhakti. То есть это нежеланный уровень такой, потому что это более низкая форма. Поэтому вместе выше. The epitome of Raganuga bhakti is Потому что высшая. Again, the epitome of Raganuga bhakti is Tattat Bhavanuga bhakti. Татат Бхавануга Бхакти, то есть желание устроить встречу Радики с Кришной. Вот это лучшая форма Рагануга Бхакти. And in that Ragatmaka bhakti, actually saying the bhav and the service of Shri Krishna is perfectly performed. Because it is, there is bhavollas. So now I am coming to bhavollas. То есть вот эта уникальная форма, как она присутствует в духовном мире, ей присущ бхавулас. Вот это у Рагатмика, Атмики, у них присутствует бхавулас. И сейчас я вам объясню, что такое бхавулас. So bhavollas is the main thing. And in bhavollas, sanchari syat samangova krishna ratya surdurati adhika pushyamana chet bhavollasa sa uchyate. The bhavollas bhakti is the main bhakti, is the epitome, is the greatest bhakti. And in that bhakti, a manjari never likes to meet Shri Krishna. He always like to meet Shri Krishna, meeting of Shri Radhika and Krishna. And she always becomes keen to make them met. То есть бхавулас, Yes. бхавулас это проявление состояния эмоций манджари, служанок Шримати Радхики, которые всегда вообще не хотят думать, даже не хотят о личной встрече с Кришной, и всячески все свои усилия они прилагают на то, чтобы устроить свидание Радхи и Кришны. So, in that bhakti, in bhavollas, it should be understood what is bhavollas. And it should be understood that Shri Radharani has love for Lalita. And Shri Lalita Sakhi has love for Shri Radharani. They are friends and they have the love to each other. Сейчас будем разбирать, что такое бхавулас. Ну, понимаете, что Радика любит Лалиту. Лалита отвечает полной взаимностью Радике. У них дружба очень сильная между ними царит. The love of Shri Radharani is the most height is for Shri Krishna. Больше всего Радика, That конечно, is, любит Shri Шри Krishna is Кришну. the most
lovest of Sri Radharani. То есть понимаете, что дороже Кришны никого для Радики нет вообще. He is the most bosom of Sri Radharani. То есть самую сильную любовь Радика испытывает к Кришне. Он дороже всех для нее. And as Sri Lalita is a helper, is assisting in his service, in her services for Sri Krishna. So Sri Radharani loves Lalita even. Так как Лалита всячески старается услужить Кришне, то Радика любит и Лалиту. So the love of Sri Radhika for Lalita is called Sanchari because it transits the love for Sri Krishna. То есть, понимаете, Сайбава Радики Кришне ее любовь, а любовь к Лалите это Санчари Бхава, потому что она зависима, она подпитывает ее основную любовь, направленную на Кришну. So in this way, the love of a Sakhi to Sakhi will call Bhavanlas. But that Bhavanlas is of two types. One is Sanchari and other is Sthai. So the love of Sri Radhika for Sri Lalita is Sanchari Bhav only, is transistor only, transiting only. That is only transiting. That is not a Sthai. The Sthai love is for Sri Krishna. And the love of Sri Radhika for Lalita is transiting. То есть Сайбава это основная эмоция, основная любовь. Она у Радики Литы Кришне направлена. А любовь друг к другу, вот в их дружбе, это Санчари Бхава. То есть она проходящая эмоция, она не вечно стабильная основная эмоция. But the love of Sri Rup Manjari, Sri Radharani also loves Sri Rup Manjari. But love of Sri Rup Manjari is Sthai Bhav. And Sri Rup Manjari loves Sri Krishna more, loves Sri Radharani more than Krishna even. Ну вот что удивительно, в любви Манджари именно, вот их Бхавулас это уже Стхай Бхава, то есть их любовь к Радике превосходит их любовь даже к самому Кришне, то есть вот у них одна направленность именно на Радху, вот это их Бхавуласа. So Krishna Ratya Surudarati is better. Sri love of Sri Rup Manjari for Sri Radharani is much more than Sri Krishna and other persons. So she loves Sri Radharani much more. So it is called Sthai Bhav. And that is Sthai Bhav. Sri Mahaprabhu want to give, Mahaprabhu want to distribute to be persons. То есть вот это удивительно, что Сайбава всегда у всех направлена на Кришну, но в Манджари, Сайбава, Рупы Манджари, других Манджари, фокус всех их любви это Радха. То есть их Бхавулас уже для них становится Стхайбава. И именно эту Стхайбаву пришел дать миру Шри Чайтанья Махапрабху. So in conclusion, the Bhavolas that is in Sri Rup Manjari, that is our main model, our main motive to get it. Вот это наша That цель, is вот это our main object. то, к чему мы стремимся, вот обрести вот эту Бхавулас, вот эту Сайбав Манджари, Рупы Манджари, в частности. And that is the epitome of Raganuga Bhakti. Лучшее. Of Raganuga Bhakti. Вот это высший плод садханы Рагануга Бхакти, что может дать Рагануга Бхакти, к чему лучше, важно стремиться. And now in conclusion, this question arises that how we can get that Raganuga Bhakti. Теперь возникает вопрос, вы услышали об этом плодах Рагануга Бхакти, о том, что такое Рагануга Бхакти. Теперь остается вопрос неотвеченный, а как встать на путь Рагануга Бхакти, где найти?
Rupanuga Bhakti. Because Rupanuga. every Rupanuga is Raganuga, but every Raganuga is not Rupanuga. То есть тут важный нюанс такой, что мы действительно хотим быть именно рупануга, не просто рагануга, потому что все рупануги, бхакти автоматически попадает в категорию рагануга, но не все рагануга являются рупануга. Поэтому рупануга. Anyhow, either it is Rupanuga or Raganuga. Неважно. In cross we will say it is Raganuga. So how we will get Raganuga Bhakti? There is 4 ways, 4 conditions. If a person will follow those 4 conditions, then he will get Raganuga Bhakti. Да, мы хотим быть рупануга, но сейчас говорим о рагануга бхакти, в принципе, в общем, как вот 4 фактора необходимых, как получить рагануга бхакти. He should follow these 4 points. 4 фактора. Smaran janam chase preshtham nisamihitam tattat katha rasaschaso kuryat basa brije sada. First of all, he should have this vow that I will serve Sri Radha Krishna. То есть надо определиться сначала для себя. Я хочу служить Радхе и Кришне. Though I am the maid servant of Sri Radharani, even then my duty is to serve both Sri Yoga Krishna, Radha Krishna. It cannot be said that I am servant of Sri Radharani, I do not serve Sri Krishna. That is wrong. He automatically, though he has this his identity as a Radhika Dasi, even then the goal of my life is to serve Yugal Sarkar, both. То есть нужно понимать все четко, что я хочу служить Радхе и Кришне, несмотря на то, что я служанка Радхи, это не значит, что я не буду служить Кришне, потому что Кришна это все для Радхи, это объект ее любви, поэтому моя прямая задача служить божественной чте Радхи и Кришне. То есть все это понимаете в голове. So one should have his identity as a Radhika Dasi, but his motive, his aim is to serve both Radhika and Krishna, because the interest of Radhika and Krishna is not separate. The interest of Sri Krishna is to serve Radhika, and the interest of Sri Radhika is to serve Sri Krishna. So we will serve both Sri Radhika Krishna, because the meeting of Sri Radhika Krishna is most joyful, and it releases the joy to all persons. То есть мы стремимся к ситха абиману Радха-даси, да, что я служанка Радхи, но при этом четко понимаем, что мы служим обоим Радхе и Кришне, потому что их интересы полностью всегда одинаково взаимосвязаны. То есть Кришна любит Радху и хочет ей всячески угодить, Радха любит Кришну, хочет ему угодить, поэтому прямая задача служанки Радхи всегда устраивать их встречи самым лучшим образом, потому что всплеск расы происходит именно во время этих свиданий. Это самое сладкое для всех. Though Sri Radhika is my master, mistress, and Sri Krishna is most beloved of Sri Radhika, so Krishna becomes double beloved of me. Because this is a rule. This is a rule that a beloved of beloved becomes double beloved. То есть тут нужно понимать, Радхика моя госпожа, но Кришна ее возлюбленный, поэтому он мой возлюбленный вдвойне, потому что близкий друг близкого друга вдвойне друг, то есть занимает очень важное положение, поэтому очень тоже много внимания и любви направлено на Кришну. Yes, and Sri Radhika, Sri Krishna loves Sri Radhika, so Radhika becomes 4 times more beloved to me.
А так как Кришна, вот этот важный, любимый, моей любимой, то она в 4 раза дороже мне становится, значит, она в 4 раза любимее для меня стала. So Shri Raghunath Das Goswami says that Madisha Nathatve Brijvipin Chandram Brijvaneshwarim Tan Nathatve Tatul Sakhitve to Laltam. Madisha Nathatve. My mistress is Radhika. Рагунатха Дас Госвами четко говорит, That I am servant of Shri Radhika. то есть Madisha Nathatve. моя госпожа это Радха. Madisha Nathatve Brijvipin Chandram. And Shri Krishna is beloved by Shri Radhika. So Krishna becomes double beloved to me. Кришна возлюбленный моей госпожи, поэтому я его вдвойне люблю за это. So Madisha Nathatve Brijvipin Chandram Brijvaneshwarim Tan Nathatve. And Shri Radhika is beloved by Shri Krishna. So Radhika becomes four times beloved by me. Так как моя возлюбленная госпожа, она объект любви Кришны, в которого она бесконечно влюблена, посему она еще там в 4 раза любимей для меня становится от этого. And such Radhika loves Shri Lalta. So Lalta becomes 8 times more beloved to me. А так как Лалита это любимая подруга Радики, то она в 8 раз дороже для меня. So Madisha Nathatve Brijvipin Chandram. I love Shri Radhika, Radhika loves Shri Krishna, and Krishna loves Shri Radhika. And such Radhika loves Shri Lalta. So Lalta becomes much more time, 8 times more beloved to me. Так как я обожаю Радику, моя госпожа влюблена в Кришну, любит в ответ Радику, он дожимает ее. Также Радика любит Лалиту, поэтому Лалита для меня вообще там в 100 крат дороже всем. So Tatul Sakhite to Laltam Vishakham Sikshali Vitram Gurutve. And Vishakha always preaches Shri Radhika Krishna to meet, and she tries to make them combined. So Vishakha is also my beloved. Вишака вообще, насколько дорога мне, она всегда всячески уговаривает Радху встретиться с Кришной и пытается устроить их встречи, поэтому я обожаю Вишаку. Vishakha Sikshali Vitram Gurutve, Priyasaro Grindram, and Shri Radhakund and Shri Govardhan, they are the place where Shri Radha Krishna get meeting. So they are also my very much beloved. А Радакунда, Говардан это площадки, где играет Рада и Кришна, поэтому я с трепетом отношусь к этим местам. So in this way, Grindav Tatpreksha Rasadatte Smarmana, Shri Raghunath Das Goswami Ji says that, oh my man, oh my heart, you love Shri Radhika Krishna, Lalta Vishakha, Shri Radhakund, as well as Shri Govardhan. So you love all these things. И убеждая свою ума наших, Рагуната Дас Госвами говорит, люби, мой дорогой ум, всегда быть привязан, люби мою госпожу Радику, ее возлюбленного Кришну, ее подруг, любимых Лалиту, Вишаку, и дорожи, и люби Радакунду и Гирирадж Говардан. So in this way, Krishnam Smaran Janam Chase. One should remember Shri Krishna as well as his antaras. And Prishtam Nisamitam. One should remember them according to his own emotions, sthai bhav, his own emotion. И что важная часть Праганугабхакти, что Кришна памятуется не в отдельности, а всегда в сопровождении того парикара, чему настроению все вы хотите, как подражать, стремиться, и всегда в определенной самбанде мы думаем о Кришне с парикаром в той самбанде, в которую мы культивируем в своем сердце. The third condition is one should always remember and listen the Krishna Katha of Nij Ras,
his own ras. И также очень важно в Рагануга Бхакти всегда получать подпитку от Харикатхи, то есть слушать ту катху, которая фокусируется на той расе, которая близка сердцу этого сада, это раса, в которой соответствует его самбанда с Кришной. And fourth condition is Kuryat Vasa Brajesvada. One should directly live in Vrindavan. If he could not live in Vrindavan due to some such circumstances, then he should always think of Vrindavan, and wherever he is living, he should consider that Shri Vrindavan is all pervading. So Shri Vrindavan is also here, and I am living in Vrindavan. И последнее условие, что необходимо пребывать во Вриндаване постоянно, но если нет такой возможности физически находиться во Вриндаване, то где бы садок не находился, представлять себе, что это Вриндаван тут проявляется, я живу во Вриндаване. So in conclusion, Shri Rupa Goswami says that to achieve Bhagavad Bhakti and to promote Raganuga Bhakti, 4 conditions are there. The first condition is to love Radhika and Krishna. Первое условие Рупа Госвами для достижения Бхагавад Бхакти и в частности Рагануга Бхакти — любить, зафиксировать на любви Радхи и Кришне, на желание служить им. The second condition is to love all antaras, not only Shri Krishna and Radhika, but because Shri Lalita, Vishakha, Shri Rup Manjari, these Nitya Parkar always try to join Shri Radhika Krishna. So we should pray, we should love Shri Rup Manjari, Shri Lalita, Vishakha, and all his Parkar, Nanda, Yashoda, and other things, other Parkar. Любить следует служить не только Радхи и Кришне в отдельности, но обязательно в сопровождении их приближенных парикаров, Лалиты, Вишаки, Рупы Манджари и всех тех саки, которые всячески содействуют встречам Радхи и Кришны. The third condition is one should always listen and recite the pastimes of Shri Radha Krishna, Tattat Katha Rasa, and he should have interest in Shri Krishna Nam chanting, Leela Par Krishna Nam chanting, the names who are related to Shri, those pastimes, and they are all pastimes should be remembered and should be recited ever. И также обязательно нужно погружаться все время в потоки Харикатхи, именно описывающие те лилы, которые главным образом подпитывают сильно ту самбанду, которая живет в сердце, в той определенной расе. Также помимо джапы, также петь прияна, то есть дорогие имена Кришны, связанные с теми определенными разными лила-намы тоже. Они будут подпитывать вот это, взращивать настроение Рагануга Бхакти в сердце. And the fourth thing is we should reside in Shri Vrindavan either mentally or physically. И, конечно же, желательно, очень важно пребывать во Вриндаване. Если невозможно физическая резиденция, там пребывание, то всегда мысленно ощущать себя во Вриндаване. So in conclusion, one should take shelter of Shri Rup Manjari, and this party is always recited by Rasik Jan. Ho in Sakhiyan ki Balihari. I am surrendering myself in the lotus feet of this Sakhi, Shri Rup Manjari, and this Sakhi. Ho in Sakhiyan ki Balihari. युगल प्रीत और रूप जिन्हीं के जीवन यह है सदारी. Because this Sakhi always surrendered to Shri Krishna Leela and to make Shri Radha Krishna joint. So I am always praying Shri Sakhika, and this is the gist of Shri Raganuga Bhakti, that a person should take shelter, take subordination of Shri Rup Manjari and Sakhika.
And by the subordination of these Sakhigan, having the Tattat Bhavatmika Bhakti, one should try to serve Sri Krishna and Krishna Parkar. And at that time, in this way, he will not get any selfishness in his heart. All selfishness, all desires, self-desires will be removed. And as the all self-desires will be removed, then the relishment will be of the best quality. The relishment will be of the epitome. So, topmost. So, to get that relishment, one should take Raganuga Bhakti. То есть я скажу, что высшее проявление Рагануга Бхакти — это Рупануга Бхакти, то есть принятие прибежища полностью внешней Рупы Госвами, внутренней Рупы Манджари, то есть выражать всегда желание служить под руководством Рупы Манджари. И Браджа Расик Джан во Враде они часто прославляют такой песни местные, фольклорные, что мы принимаем прибежище у Саки, то есть у Рупы Манджари и других Саки, чья жизнь посвящена тому, что они всегда преданы лилам Кришны и всячески содействуют проявлению этих лил и встреч Радхи и Кришны. И если таким образом мы будем практиковать Рагануга Бхакти, постепенно весь эгоизм, все корыстные какие-то желания, все анархи покинут сердце, чем чище станет наше сердце, тем ярче мы будем вкушать ручи, то есть появится вкус к сладости, и мы сможем вкусить эту сладость во всем ее проявлении. И то есть всегда помним, что мы служим не только Радхи и Кришне, всегда тоже их парикарам, всегда выражаем почтение всем Саки. И ищем у них покровительство и анугати. And at last, I am very much obliged that though you are so abroad, even then you have listened me, and mainly I am obliged of Supreme Provision Prabhu and Shri Swarnalataji. By his kind, you got my presence with you and in this online, and you tolerated my this lame English as well as my all things. You are tolerating it. Even then, in any way, I think that in any way, my ideas was communicated to you, and you will forgive me for my mistakes, and you will make it correct, and you will relish. And if a bit even promotes you in your bhajan, then my all efforts will be fruitful. Сафал. Jai Shri Radhe. Скажу на счастье, что несмотря на физическое расстояние, я оказался со всеми вами, что у меня была эта возможность общения с вами. Я очень благодарен Супрем Прабху Прабху за то, что он пригласил меня рассказывать Харикатху. И я прошу прощения, если что-то я не так сказал из-за что-то плохо выразил на английском языке. Надеюсь, вы перетерпели это все. Вот даже если что-то вы услышали из того, что я жаждал, из того, чем я жаждал поделиться с вами, если это поможет в вашем бхаджане, то я уже посчитаю свою жизнь успешной. И я вас всех люблю. Radha
Hare